کنفرانس جهانی همزمان با اعلام حکم دادگاه. ارتباط زنده آنلاین با مجاهدین در اشرف 3، دادگاه آنتورپ، شخصیت‌های بین المللی و شاکیان خصوصی و یاران شورشگر. 3000 نقطه در 40 کشور جهان. قسمت 11. سخنرانی های متیو آفورد، نماینده پارلمان انگلستان، آلخو ویدال کوادراس، رئیس کمیته بین المللی در جستجوی عدالت، الیزابتا رامپاروتی، انجمن به قابل دست نزنید، ایتالیا، Dear colleagues and friends, today is an important day, a historic day in the fight against terrorism. Now, for the first time ever, an accredited diplomat of the regime in Iran, the world's leading state sponsor of terrorism, is not only caught in the act of terrorism, but also held accountable for his crime intended to bomb the Free Iran gathering of the NCRI in Paris, targeting the NCRI president-elect and opposition leader, Mrs. Maryam Rajavi. I personally attended the annual gathering in Paris in support of a free and democratic Iran in previous years, where tens of thousands of people have also participated, including many parliamentarians from Europe, the United States, and across the world. So successful, the attack could have caused major bloodshed and killed many people, reminiscent of an ISIS-style terrorist bombing. But luckily, the security agencies and police in France, Germany, and Belgium were able to stop the attack and prevent another terrorist tragedy in Europe. Now, with the Iranian diplomat behind bars, it would be a mistake to believe that this case is over and closed. No, this case has only just begun because we now know that the main culprits and those ordering and truly responsible for this attack upon Iran's organized pro-democracy opposition in Europe are in Tehran. We know that after the trial and a 2-year investigation that the convicted diplomat was in reality an intelligence officer and that he did not act on his own, but rather followed orders from the regime's most senior authorities, including the supreme leader. According to reports, the decision to launch this terrorist attack was taken by the Supreme National Security Council, headed by the regime's president, Hassan Rouhani. Then it was confirmed by the Supreme Leader, Khamenei, and assigned to the Ministry of Intelligence and Security to implement the decision in close cooperation with the Ministry of Foreign Affairs, which is headed by the proposed moderate, Hamid Zarif. Iran's state terrorism will never be stopped and defeated if these senior officials and leaders of the regime are allowed to enjoy impunity and escape accountability and justice. So while the small fish was caught, the time has come to go after the bigger fishes. The UK and its European allies must now work together to hold the regime's leaders in Tehran to account for their involvement in terrorism and all the other ancillary behaviours. Also, the UK and the EU must move ahead and prescribe without delay the IRGC and the MOIS in their entirety to prevent the regime and its terrorist organizations the resources and money they need to facilitate and carry out terrorist operations and to recruit agents in Europe. I'm now glad that more and more colleagues in the UK Parliament are understanding the importance of prescribing the IRGC and what a blow this would be for the regime's efforts to export and support terrorism. In this regard, I applaud my colleague, Tom Tugendhat, Chairman of the UK's Parliament Foreign Affairs Committee, in joining with us in this call and support his latest policy recommendation to the British government to prescribe the entire IRGC and to the Foreign and Commonwealth Office to prioritise building watertight cases against human rights abusers based in Iran or acting for it abroad in its next round of Magnitsky-style sanctions.
I end my remarks today by congratulating Mrs. Rajavi, the Iranian resistance movement, and those, of course, in Ashras 3 in Albania, and the people of Iran on this historic achievement and indeed victory. It would have been impossible without your work and endeavors for a free and democratic Iran. I stand with you all today, and I will continue to stand with you until the day Iran is free, and I will join you in the celebration in Tehran. As I've always said before, and as many of you know, we just say one final word, but 3 times. Huzzah, huzzah, huzzah. Thank you. امروز روز شادی و تبریک است. عدالت پیروز شده است. حکم امروز دادگاه به این دروغ بزرگ پایان داد که این اقدام تروریستی کار جناح سخت‌سر رژیم یا کار عوامل خودسر رژیم بوده است. همانطور که در حکم به اثبات رسیده، حقیقت این است که اسدی رسما توسط بالاترین مقامات رژیم راهنمایی و هدایت شده بود. روحانی، خامنه‌ای و وزرای خارجه و اطلاعات درست به اندازه اسدی در این پرونده گناهکارند. من می‌خواهم از تمام کسانی که در مورد توان شورای ملی مقاومت ایران در داخل کشور شک دارند یک سوال بپرسم. از خودمان هم این سوال را می‌توان پرسید. اگر مقاومت ایران محبوب ترین جایگزین این رژیم نبود و از حمایت وسیعی در داخل و خارج ایران برخوردار نبود، چرا رژیم میبایست چنین ریسک بالایی را بپذیرد تا به آنها صدمه بزند؟ آیا این حکم و وضعیت کنونی این رژیم سرخورده و شکستش در توطئه تروریستی بهترین دلیل برای اثبات این حقیقت نیست که شورای ملی مقاومت اصلی ترین و محبوب ترین جایگزین در بین مردم ایران است؟ جنبشی که قادر به سرنگونی این رژیم است. درست به همین دلیل است که رژیم آنچنان در وحشت است که حاضر است هر ریسکی را بپذیرد تا به این مقاومت ضربه بزند. این حکم همچنین یک اهمیت تاریخی دارد. این حکم سیاستگزاران اروپایی را با این حقیقت روبرو می‌کند که تاکنون سیاستشان در قبال رژیم ایران اشتباه بزرگی بوده است. نه برجام و نه هر توافق دیگری در هر زمینه‌ای قابل اتکا نیست. من از فرصت استفاده می‌کنم تا به رئیس شورای اروپا بگویم که سیاست اروپا در قبال رژیم ایران نیازمند یک بررسی و تغییر پایه‌ای است. این پیروزی را به خانم رجوی تبریک می‌گویم. ما در کنار شما هستیم تا وقتی که ایران آزاد شود. Emessa da un tribunale di Anversa, un tribunale del Belgio, ed è importante perché conferma giuridicamente la natura pericolosa, violenta, terroristica di questo regime, il regime iraniano. Assadi è infatti riconosciuto a capo di una rete terroristica molto estesa in Europa che era pronta a compiere un attentato secondo un piano ben preciso nel giugno del 2018 al raduno della resistenza iraniana che si svolgeva a Villepinte e che se fosse riuscito quell'attentato avrebbe avuto delle conseguenze tragiche. Sarebbero morte personalità di tutto il mondo, del mondo libero e liberale, e oltre ai militanti della resistenza iraniana. A quel raduno c'ero anch'io, c'ero con i miei compagni, con l'importante delegazione italiana. E io so che Mariam Rajavi, la presidente eletta del Consiglio nazionale della resistenza iraniana, è intervenuta davanti al tribunale di Anversa per portare una sua testimonianza, dove ha spiegato come il terrorismo alimentato dal regime iraniano perseguita i dissidenti iraniani, il popolo iraniano, ma ha perseguitato anche sul territorio europeo, anche nel nostro paese, in Italia, causando vittime, causando morti, provocando morte.
Hic et nunc, direbbe Marco Pannella, ora e subito. Di fronte a questa notizia dobbiamo essere consapevoli dell'urgenza che occorre cambiare politica nei confronti dell'Iran. Basta appeasement. L'Italia, l'Unione Europea, i governi europei devono rinegoziare, rivedere la loro politica nei confronti di questo regime e porre la questione dei diritti umani come questione prioritaria prima di ogni incontro, prima di ogni discussione. Rispetto dei diritti umani, rispetto dello Stato di diritto. Sappiamo che è proprio questo quello che l'Iran non può permettersi, non vuole riconoscere al suo stesso popolo. I governi, da quello italiano a quelli europei, devono cambiare, devono innanzitutto condannare fermamente il regime per questo atroce atto di terrorismo. E poi i governi e i paesi europei e del mondo occidentale devono inserire il Ministero dell'Interno e della Sicurezza, insieme anche alle guardie della rivoluzione iraniana, nelle liste delle organizzazioni terroristiche in Europa e ritirare lo status di rifugiato o la cittadinanza per tutti quegli agenti del regime iraniano che sappiamo operare ancora nel territorio europeo e anche italiano. Io credo che questa politica sia l'unico modo perché si possa essere vicini alla lotta del popolo iraniano per la democrazia e si possa essere vicini alla resistenza iraniana guidata eroicamente, dico, da Mariam Rajavi. Noi conosciamo la resistenza iraniana, sappiamo come sia difficile per loro condurre questa lotta, che è una lotta sempre più necessaria, perché sappiamo che sicurezza e pace ci potrà essere in Medio Oriente solo e soltanto se ci sarà un cambio di regime in Iran, se questo attuale regime teocratico e sanguinario se ne andrà. E questo è il nostro auspicio, siamo all'inizio di un nuovo anno e non possiamo che augurarci di continuare ad essere al fianco della resistenza iraniana per essere con il popolo iraniano e per vedere finalmente trionfare la libertà e la democrazia a Teheran e in tutto l'Iran. Io vi saluto, vi ringrazio e sono contenta di un esito che almeno da un punto di vista processuale riconosce la natura del regime iraniano.